are privileged to showcase Valencia's sub-project under the PRDP. Completing of Junction Barangay Mabuhay, Barangay Badlag Proper to Sitio Pantanon Farm to Market Road. This initiative made possible through the 238 million pesos funding from the World Bank and European Union. The Farm to Market Road is more than just an infrastructure project. It is a lifeline for our farmers, traders, and families by improving connectivity between our communities and markets. It paves the way for faster economic growth, reduces transportation costs, and open opportunities for a better quality of life, especially, I mentioned, especially the indigenous people community. Gikan ko sa Pantaron, since birth, dito nagod ko nagpuyo. Nakita na ko kung unsa ang nahitabo sa Pantaron, kung unsa ang kaagi na mo sa una nga wala pa ang kalsada. Sa una nga puyog-puyog ko sa akong papa mo, ato sa mo ko mapagaling o mugas mais para lang na aming magkaon. Grabe kayo, Kalison! And that's the reason why we are continuing studying. Nakita na mo ang Kalison sa akong mga ginikanan nga grabe yun. Sukat pa sa una nga wala pa ang kalsada. Nagpasalamat ni sa gobyerno nga ikalsadahan ng amo ang lugar. Ang Kalison gihimo namo nga inspirasyon isip sumusunod, isip usaka batanon, isip usaka estudyante. Gihimo namo nga inspirasyon aron makabot ang among pangandoy kay we wanna prove to all of them that dili lang kay matubog ni dili mi ka graduate kay ana sila matubog mo wala may baabo sa inyong kinabuhi kay grabe yun Kalison ang kinabuhi. And that's the reason nga nang napadayon mi eskwela. Napasalamat man mi kay nagkaduol ang eskwelahan sa amuang. Thank you so much. Og ang amuang mga ginikanan dili na kay hasol ang bag baligya sa ilahang mga produkto sa amuang produkto dali na kaayo kay para sa habal-habal na yun baligya na yun sa city. Thank you so much sa gobyerno, especially sa imo ang mayor. Salamat kaayo. Salamat kaayo. To our esteemed partners from the World Bank, we are grateful for your continued trust and investment in initiatives like this. Your support strengthens our resolves to bring sustainable development to rural areas, empowering communities and transforming lives. To our colleagues from the DA-PRDP, your expertise and steadfast commitment have guided us throughout this journey. Your leadership ensures that every amount invested delivers maximum impact for the communities we serve. The collaborative efforts of our local government, the DA-PRDP team, the contractor, the beneficiaries, and all concerned stakeholders. Together, let us continue building roads, not only those that connect communities, but also those that lead to progress and prosperity for all.